En el mundo del fútbol, las conexiones entre jugadores y entrenadores pueden ser la clave para el éxito de un equipo. Este es el caso de Martin Zubimendi, el talentoso mediocampista de la Real Sociedad, quien recientemente reveló que ha recibido una llamada del técnico del Arsenal, Mikel Arteta. Esta comunicación no solo resalta el interés del Arsenal en Zubimendi, sino que también refleja la admiración que Arteta tiene por las capacidades del joven jugador. La llamada de Arteta se produjo en un momento crucial para Zubimendi, quien ha sido objeto de atención por parte de varios clubes europeos, debido a su destacada actuación en la liga. En la conversación, Arteta le expresa su deseo de contar con él en su plantilla, asegurando que sería muy bienvenido en el Arsenal para un jugador joven como Zubimendi. Recibir un mensaje directo de un entrenador de renombre como Arteta es un gran reconocimiento a su talento y potencial. Arteta, conocido por su enfoque táctico y su habilidad para desarrollar jóvenes talentos, compartió con Zubimendi algunas de las estrategias que tiene en mente para integrarlo en el equipo. Habló sobre cómo ve al mediocampista como una pieza clave en su esquema de juego, destacando las cualidades que Zubimendi podría aportar al Arsenal. Esta visión clara y específica puede ser un factor decisivo para que Zubimendi considere seriamente su futuro en el club londinense. La relación entre un jugador y su entrenador es fundamental, y la conexión que está empezando a forjarse entre Zubimendi y Arteta podría ser beneficiosa para ambos. Zubimendi no solo se siente halagado por el interés de un club de la talla del Arsenal, sino que también está entusiasmado por la posibilidad de trabajar con un entrenador que ha demostrado su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores. Esta relación podría permitirlo crecer y desarrollarse aún más, llevándolo a alcanzar nuevas alturas en su carrera futbolística. Además, Zubimendi ha mencionado que se siente tranquilo ante la posibilidad de un traspaso. Esta calma es crucial, ya que en el mundo del fútbol, las decisiones pueden ser influenciadas por múltiples factores, incluyendo la presión mediática y las expectativas de los aficionados. Sin embargo, el joven mediocampista ha dejado claro que, independientemente de su decisión, se comprometerá a trabajar profesionalmente y a demostrar su valía en el campo de juego. Esta mentalidad es un reflejo de su carácter y su dedicación al deporte. El interés de Arteta no solo destaca el potencial de Zubimendi, sino que también subraya la intención del Arsenal de reforzar su plantilla con jugadores jóvenes y talentosos que pueden contribuir al éxito a largo plazo del club. Esta estrategia es parte de la visión de Arteta para construir un equipo competitivo que pueda aspirar a títulos en las próximas temporadas. En resumen, la llamada de Arteta a Zubimendi marca el inicio de una posible colaboración que podría beneficiar tanto al jugador como al Arsenal. La conexión entre ellos, basada en el respeto mutuo y la ambición compartida, podría ser el primer paso hacia un futuro brillante para Zubimendi en la Premier League. Los aficionados del Arsenal esperan con ansias cómo se desarrollará esta situación, y si Zubimendi se unirá al club para contribuir a su éxito en el próximo capítulo de su carrera. La llegada de Martin Zubimendi al Arsenal no sería solo un simple traspaso, sino una oportunidad para implementar una serie de estrategias específicas que Mikel Arteta ha deseado con el objetivo de maximizar el potencial del joven mediocampista. En su conversación reciente, Arteta compartió su visión sobre cómo Zubimendi encajaría en el esquema táctico del equipo, destacando su habilidad para adaptarse a diferentes roles en el mediocampo. Una de las principales estrategias que Arteta tiene en mente es utilizar a Zubimendi como un mediocampista central, que puede dictar el ritmo del juego, con su capacidad para realizar pases precisos y su visión de juego. Zubimendi tiene el potencial de convertirse en el eje del mediocampo del Arsenal. Arteta confía en que el jugador puede no solo recuperar balones, sino también iniciar jugadas ofensivas, algo que ha sido un desafío para el equipo en temporadas pasadas.
Adimas, Arteta mencionó la importancia de la movilidad y la dinámica en el medio campo. Zubimendi es conocido por su capacidad para mover sin balón, lo que le permite encontrar espacios y ofrecerse como opción de pace. Es movimiento constante es crucial en el estilo de juego que Arteta busca implementar. Don la fluidez y la rapidez son esenciales para desorganizar las defensas rivals. Al integrar a Zubimendi en este sistema, Arteta espera no solo mejorar la posición del balón, sino también aumentar la efectividad en el ataque. Otra estrategia clave que Arteta tiene en mente es el desarrollo de Zubimendi como un líder en el campo. Aunque es joven, su personalidad y enfoque profesional lo han llevado a ser considerado un jugador con gran potential de liderazgo. Arteta cree que, al dar más responsabilidades en el campo, Zubimendi podrá crecer no solo como futbolista, sino también como un referente para sus compañeros. Este tipo de desarrollo es esencial para construir un equipo fuerte y cohesivo que pueda competir al más alto nivel. Además, Arteta ha destacado la importancia de la adaptación táctica, lo que significa que Zubimendi podría ser utilizado en diferentes posiciones en el medio campo, dependiendo de las necesidades del equipo y del rival. Esta versatilidad es altamente valorada en el fútbol moderno. Y Arteta busca aprovechar al máximo las habilidades de Zubimendi para crear un equipo más dinámico y flexible. La capacidad de adaptarse a diferentes roles no solo beneficiará a Zubimendi, sino que también permitirá al Arsenal ser más impredecible en su enfoque de juego. Por último, Arteta también mencionó la importancia del trabajo en equipo y la integración de Zubimendi con los otros mediocampistas y delanteros del Arsenal. El entrenador planea establecer ejercicios específicos en los entrenamientos que fomentan la química entre los jugadores, permitiendo que Zubimendi se adapte rápidamente al estilo de juego del equipo y colabore eficazmente con sus compañeros. Esta cohesión será fundamental para el éxito del Arsenal en competiciones tanto nacionales como internacionales. En conclusión, las estrategias que Mikel Arteta ha delineado para Martin Zubimendi son ambiciosas y reflejan la confianza que el técnico tiene en el potencial del jugador. Arteta no solo busca incorporar a Zubimendi al equipo, sino también desarrollarlo como un futbolista integral que pueda marcar la diferencia en el campo. La combinación de habilidades técnicas, liderazgo y versatilidad que Zubimendi aporta al Arsenal podría ser un factor determinante en el éxito futuro del club en la Premier League. Y más allá, la reacción de Martin Zubimendi en la propuesta del Arsenal y la llamada de Mikel Arteta ha sido de tranquilidad y optimismo. En un mundo del fútbol donde las transferencias pueden generar una gran presión, tanto mediática como personal, Zubimendi ha sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo. Su capacidad para mantener la calma en medio de rumores y especulaciones habla de su carácter y de su enfoque en la carrera. Zubimendi ha expresado que se siente halagado por el interés de un club de la magnitud del Arsenal. Para un jugador joven que está en ascenso, recibir una llamada de un entrenador de renombre como Arteta es un reconocimiento significativo de su talento y desempeño en el campo. En sus declaraciones, Zubimendi destaca que la oferta del Arsenal es una oportunidad que no se presenta todos los días, y que está considerando cuidadosamente su futuro. Además, el mediocampista ha enfatizado su compromiso con la profesionalidad. Independientemente de la decisión que tome, Zubimendi ha dejado claro que, donde quiera que vaya, su enfoque seguirá siendo el mismo, trabajar duro y mostrar su valía en el campo. Esta mentalidad es crucial, ya que el jugador sabe que las expectativas serán altas, tanto si elige quedarse en la Real Sociedad como si opta por un nuevo desafío en el Arsenal. La tranquilidad de Zubimendi también se refleja en su enfoque hacia la presión, que podría venir con un traspaso en lugar de dejarse levar por la ansiedad. Él ve esta situación como una oportunidad para crecer y desarrollarse como futbolista.
Su experiencia en la Real Sociedad la ha enseñado a manejar la presión de manera efectiva. Y está preparado para enfrentar los retos que pueden surgir en un club de alto perfil. Como el Arsenal, además, Zubimendi ha mencionado que, en caso de un traspaso, no solo se enfocará en su propio rendimiento, sino también en contribuir al éxito del equipo. Su deseo de trabajar en conjunto con sus nuevos compañeros de equipo y adaptarse al estilo de juego del Arsenal es un reflejo de su espíritu de equipo. Esta actitud es fundamental en un entorno competitivo don la colaboración y la cohesión son esenciales para alcanzar los objetivos. La reacción positiva de Zubimendi también ha sido bien recibida por los aficionados del Arsenal, quienes ven en él un jugador con un gran futuro. Su habilidad para mantener la calma y su enfoque profesional han generado expectativas entre los seguidores, quienes creen que podría ser una adición valiosa al equipo. La posibilidad de que Zubimendi se una al Arsenal ha creado un ambiente de entusiasmo y esperanza en torno al futuro del club. En resumen, la reacción de Martin Zubimendi ante el interés del Arsenal y la llamada de Mikel Arteta es un testimonio de su carácter y profesionalismo. Su tranquilidad, combinada con su ambición de crecer como futbolista, lo convierte en un candidato ideal para unirse a un club de renombre. A medida que la situación se desarrolla, todos los ojos estarán puestos en Zubimendi, quien podría estar al borde de una nueva y emocionante etapa en su carrera. La posible transferencia de Martin Zubimendi al Arsenal podría tener un impacto significativo, tanto en la carrera del jugador como en la dinámica del equipo londinense. En primer lugar, Zubimendi liga a un momento en el que el Arsenal busca reforzar su plantilla con talento joven y prometedor. Su incorporación podría aportar la frescura y creatividad que el equipo necesita, especialmente en una temporada en la que esperan competir por títulos en la Premier League. Y en competiciones europeas, Zubimendi es conocido por su habilidad en el mediocampo, su capacidad para realizar pases precisos, su visión de juego y su dinámica en el campo. Son características que lo destacan de otros mediocampistas. En un Arsenal que ha logrado en la transición de juego en las últimas temporadas, la llegada de un jugador con el potencial de Zubimendi puede cambiar la forma en que el equipo se organiza y ataca. Su habilidad para leer el juego y conectar con los delanteros podría ser clave para mejorar la ofensiva del Arsenal. Además, Zubimendi podría convertirse en un pilar en el mediocampo, proporcionando estabilidad y control en la zona central. Su capacidad para recuperar el balón y distribuirlo con eficacia puede ayudar al Arsenal a mantener la posesión y dictar el ritmo del partido. Esto es especialmente importante en un entorno de alta presión como la Premier League, don cada punto cuenta. La versatilidad de Zubimendi le permite adaptarse a diferentes estilos de juego, lo que lo convierte en un activo valioso para Arteta. La llegada de Zubimendi también podría influir en la mentalidad del equipo. La incorporación de un jugador talentoso y ambicioso puede elevar el nivel de competencia dentro del plantel, motivando a otros jugadores a mejorar su rendimiento. Esta dinámica de competencia sana es esencial para un equipo que busca alcanzar sus objetivos y aspirar a grandes logros. Zubimendi, al ser un jugador en ascenso, puede traer consigo una mentalidad ganadora que inspira a sus compañeros. Por otro lado, la posible transferencia también plantea preguntas sobre la configuración actual del mediocampo del Arsenal. Con la llegada de Zubimendi, otros jugadores deberán adaptarse a su presencia y encontrar su lugar en el esquema táctico de Arteta. Esto podría llevar a la necesidad de ajustar roles y posiciones, lo que, aunque puede generar desafíos, también puede resultar en una mejora general del equipo. Finalmente, el impacto de la transferencia de Zubimendi no se limitaría solo al Arsenal. Su éxito en la Premier League podría abrir nuevas puertas para él en el futuro, consolidándolo como uno de los mediocampistas más prometedores de Europa. Esto no solo beneficiaría su carrera, sino que también reforzaría la reputación
Del Arsenal como un club que desarrolla y potencia a jóvenes talentos en resumen. La possible transferencia de Martin Zubimendi al Arsenal. Tiene el potencial de influir de manera positiva en el desempeño del equipo y en la carrera del jugador. Con su legada, el Arsenal podría ganar la creatividad y la estabilidad en el medio campo que ha estado buscando. Al mismo tiempo que Zubimendi se posiciona como un jugador clave en la elite del fútbol europeo, la expectativa es alta, y tanto aficionados como críticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta situación en la próxima temporada. El papel de Mikel Arteta en la posible decisión de Martin Zubimendi de unirse al Arsenal es fundamental. Como entrenador, Arteta no solo es responsable de la estrategia del equipo, sino que también actúa como mentor para los jugadores, guiándolos en su desarrollo profesional. La relación que se está formando entre Zubimendi y Arteta podría ser un factor decisivo en la elección del mediocampista, ya que la confianza en el liderazgo del entrenador puede influir en su decisión de dar la Real Sociedad. Arteta ha demostrado ser un entrenador que sabe cómo sacar lo mejor de sus jugadores, especialmente de los más jóvenes. Su enfoque en el desarrollo de talento ha sido evidente desde que asumía el cargo en el Arsenal, creando un ambiente donde los jugadores pueden crecer y evolucionar. Zubimendi, al recibir una llamada directa de Arteta, ha podido percibir de primera mano el interés genuino del técnico en su futuro. Esto no solo es un reconocimiento de su talento, sino también una invitación a ser parte de un proyecto ambicioso en la conversación entre ambos. Arteta no solo habló sobre cómo Zubimendi encajaría en su sistema, sino que también compartió su visión a largo plazo para el Arsenal. El técnico ha dejado claro que no busca solo ganar partidos, sino construir un equipo que pueda competir consistentemente por títulos. Esta visión puede ser atractiva para un jugador joven que busca no solo un lugar en un club grande, sino también la oportunidad de ser parte de un proyecto que aspira a la grande. La confianza que Arteta deposita en Zubimendi también es un factor motivador. Un entrenador que muestra fe en las capacidades de un jugador puede ser crucial para su desarrollo y rendimiento. Zubimendi sabe que, si decide unirse al Arsenal, tendrá Arteta como guía, alguien que lo apoyará en su proceso de adaptación, y que le brindará las herramientas necesarias para triunfar en un entorno competitivo. Esta relación de confianza puede ser un alivio para el jugador, quien puede sentirse más seguro al asumir un nuevo desafío en su carrera. Además, Arteta ha sido clave en la creación de un ambiente en el Arsenal que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. La cultura que ha establecido en el club es una de unidad y esfuerzo conjunto, don cada jugador tiene un papel importante. Zubimendi, al unirse a un equipo con una mentalidad tan positiva, podría beneficiarse enormemente, tanto en su desarrollo individual como en su integración en el grupo. La posibilidad de trabajar junto a otros jugadores talentosos bajo la dirección de Arteta es un atractivo adicional que podría influir en su decisión. Por otro lado, la relación que Zubimendi establece con Arteta puede influir en su adaptación a la Premier League. La transición a un nuevo país y a una liga diferente puede ser desafiante para muchos jugadores, pero contar con un entrenador que comprenda sus necesidades y que esté dispuesto a apoyarlo puede hacer una gran diferencia. Arteta, siendo ex-jugador y conocedor de las exigencias de la Premier, puede ayudar a Zubimendi a navegar por estos cambios, asegurándose de que se sienta cómodo y listo para render al más alto nivel. En conclusión, el papel de Mikel Arteta en la decisión de Martin Zubimendi es crucial. La confianza, el apoyo y la visión que Arteta ofrece pueden ser determinantes para que el mediocampista considere seriamente unirse al Arsenal. La relación que se está formando entre ambos puede ser el inicio de una colaboración fructífera que beneficie tanto al jugador como al club, y que podría llevar al Arsenal a alcanzar nuevas alturas en el fútbol europeo. A medida que la temporada se aproxima, las expectativas en torno a la posible llegada de Martin Zubimendi al Arsenal
son altos, tanto entre los aficionados como entre los analistas del fútbol. La incorporación de un jugador joven y talentoso como Zubimendi podría marcar un punto de inflexión para el equipo, que busca consolidarse como un competidor serio en la Premier League. Y en competiciones europeas, las expectativas no solo se centran en el rendimiento individual de Zubimendi, sino también en cómo su presencia podría transformar la dinámica del equipo. Los aficionados del Arsenal, siempre apasionados y exigentes, ven en Zubimendi una oportunidad para revitalizar el mediocampo del equipo, con su capacidad para realizar pases precisos y su visión de juego. El mediocampista podría ser el catalizador que el Arsenal necesita para mejorar su juego ofensivo y, al mismo tiempo, fortalecer la defensa. La combinación de sus habilidades técnicas y su mentalidad profesional permite mejorar el rendimiento general del equipo. Además, la llegada de Zubimendi podría generar una competencia sana dentro del plantel. La incorporación de un nuevo jugador de calidad tiende a elevar el nivel de rendimiento entre los compañeros, ya que cada uno busca ganar su lugar en el equipo titular. Esta competencia puede resultar en un ambiente más dinámico y motivador, donde los jugadores se esfuerzan al máximo para demostrar su valía. Arteta, al estar al mando, seguramente fomentará esta cultura de competencia, lo que beneficiará al Arsenal en su búsqueda de éxito. Las expectativas también se centran en la capacidad de Zubimendi para adaptarse a la Premier League, aunque ha demostrado su calidad en la Liga. El fútbol inglés presenta un conjunto de desafíos únicos, desde la intensidad del juego hasta la velocidad y la agresividad. Muchos analistas están ansiosos por ver cómo Zubimendi se desempeñará en ese nuevo entorno y si podrá trasladar su talento a la liga más competitiva del mundo. Sin embargo, con el respaldo de Arteta y el apoyo de sus nuevos compañeros, hay razones para ser optimistas. Por otro lado, la presión que Zubimendi enfrentará al unirse a un club de la magnitud del Arsenal es innegable. Las expectativas de los aficionados, la prensa y el propio club pueden ser abrumadoras, pero su capacidad para manejar la presión será crucial para su éxito. Su enfoque profesional y su mentalidad tranquila lo posicionan bien para enfrentar este desafío. Pero será fundamental que mantenga la confianza en sus habilidades y siga trabajando arduamente. Finalmente, las expectativas para la próxima temporada no solo se centran en el rendimiento de Zubimendi, sino también en el impacto que puede tener en el Arsenal como conjunto. La llegada de nuevos talentos, combinada con una estrategia clara de Arteta para desarrollar y potenciar a sus jugadores, puede resultar en un equipo más cohesionado y competitivo. Los aficionados suelen ver al Arsenal luchando nuevamente por títulos, y la incorporación de Zubimendi podría ser un paso significativo hacia ese objetivo. En resumen, las expectativas en torno a la posible llegada de Martin Zubimendi al Arsenal son altas y variadas. Su talento, junto con el liderazgo de Arteta, podría transformar la dinámica del equipo y ayudar al Arsenal a alcanzar nuevas alturas en la próxima temporada. A medida que se desarrollan los acontecimientos, todos los ojos estarán puestos en Zubimendi y en cómo su presencia influirá en el futuro del club.